Xylem Tamil 11th and 12th channel. நான் உங்களோட Sreeshma Maam. Hi everyone. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து one shotல நம்ம ரொம்ப ஈஸியான chapter, one of the easiest chapter in 11th. So that is introduction to 3D geometry. நீங்க வந்து 10thல வந்து நம்மளோட coordinate geometry நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அதோட ஒரு extended version என்ன இன்னொரு coordinate கூட வரும். மத்தது everything is same. Okay. So அப்ப வந்து வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க and also the like button like பண்ணிடுங்க பசங்களா and do follow us on our socials as well because after every session you guys will get free handwritten notes in our WhatsApp community. So WhatsApp community ஓடையும் நம்ம socials ஓடையும் links எல்லாமே descriptionல கொடுத்திருக்கோம், மறக்காம follow பண்ணிக்கோங்க. ஓகே சரி, இப்போ நம்ம வந்து syllabus பார்த்துடலாமா? So syllabusல வந்து so you will be having like என்ன சொல்லலாம், நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3D ஜியோமெட்ரி அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் we will just give an introduction. ஓகே, ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். மெயின்லி நீங்க வந்து இந்த சாப்டர்ல ரெண்டு விஷயம் தான் படிக்கிறது இருக்கு. ஒன் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலே. ஓகே, ஸோ ஒன் இஸ் திஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஃபார்முலா. ஓகேவா, செக்ஷன் ஃபார்முலா. ஸோ இது ரெண்டும் தான் நீங்கள் வந்து படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அகெயின் இன்ட்ரோடக்ஷன் கூட இருக்குது. ஸோ மெயின்லி தீஸ் டூன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி 10th படிச்சிருப்பீங்க அண்ட் செக்ஷன் ஃபார்முலாவும் நீங்கள் வந்து படிச்சது தான். ஸோ இதிலிருந்து லைக் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து எதுவும் கிடையாது. ஓகேவா, ஸோ எவ்ரி திங் வந்து நீங்கள் அதே படிச்சதுல வந்து நம்ம இன்னொரு கோஆர்டினேட் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ நான் வந்து லைக் ஐம் நாட் டெல்லிங் என்ன சொல்லலாம். we will go to it. So பசங்களா இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஸோ பசங்களா வாட் இஸ் திஸ் 3D geometry இல்லாட்டி 3 dimensionally you are watching something இல்லாட்டி 3 dimension ஏதோ ஒண்ணுடா, அது என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னவாக இருக்கும்? ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி we exist in a 3D. ஓகே, நிறைய பேர் அதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க, பட் வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு 3D ஸ்பேஸ்ல இருக்கோம், கரெக்டா? பிகாஸ் கிடையாது, 3D ஸ்பேஸ்ல தான் இருக்கோம். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ வந்து திடீர்னு எனக்கு ஒரு தாட் வந்துச்சு. அது என்னன்னா, ஸோ ரீசன்ட்லி நம்ம வந்து நம்மளோட Xylem ஸ்டேட் சேனல்ல வந்து நிவேதா மேம் வந்து அந்த 3D கிளாஸ் போட்டு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னால ஒரு சூப்பரா ஒரு வீடியோ போட்டு எங்களுக்கு பார்க்கலன்னா நீங்க போய் பாருங்க. இட்ஸ் வெரி லைக் என்ன சொல்ல, எவ்ரிதிங் இல்ல, the whole ஷார்ட்டே வந்து செமையா அது வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் 3D நம்ம வந்து ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து 3D கிளாஸ் போட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பார்ப்பீங்க, யூ வில் see the movies, ரைட்? ஸோ அங்கே வந்து என்ன நடக்குது, நம்ம வந்து அந்த ஒரே பிளெயினில் பார்க்காம we will see things like okay it is literally நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து அந்த ஃபுல் ஆக்ட் நடக்கிற மாதிரி we feel, கரெக்டா? ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த நம்ம பின்னாடி இருக்கிற மேக்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ ஐ எம் நாட் டெல்லிங் அபவுட் த 3D திங் we are seeing. அதுல வர அந்த ஒரு ஜியோமெட்ரி நான் வந்து சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இன் ஷார்ட் if you want me to explain things அப்படின்னா நம்ம வந்து 10th கிளாஸ் வரைக்கும் x, y கோஆர்டினேட் நம்ம வந்து படிச்சோம். இட் இஸ் a 2D dimension where x coordinate was there, y coordinate. இந்த கிளாஸ்ல ஐ மீன் இந்த இயர்ல வந்து நம்ம ஒரு செட் கோஆர்டினேட் கூட நம்ம வந்து படிப்போம். that we will have set as well. X, Y, Z. ஓகே, இப்போ வந்து சப்போஸ் இப்போ வந்து this is your room. ஓகே, இதுதான் உங்களோட ரூம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரூம்னு ஐ நோ இட்ஸ் நாட் லைக் அ ரூம். ஓகே, ஸோ சரி, we will draw the cube. அப்போ வந்து ஒரு ரூம் மாதிரி you feel. ஓகே, ஸோ சப்போஸ் திஸ் இஸ் யுவர் ரூம். ஓகே, ஸோ இந்த மேம் என்ன மேம் இது ரூம்டா. இந்த ரூம்ல வந்து இந்த பால் இல்லாட்டி வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, பால் இல்லாட்டி உங்களோட ஃபேன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கிருந்து சீலிங்ல இருந்து ஃபேன் வந்து போகுது. ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த கோஆர்டினேட் ஆஃப் த ஃபேன். ஃபேனோட பொசிஷன் எங்க இருக்கு அப்படிங்கறது எனக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? எப்படிடா பசங்களா கண்டுபிடிப்பீங்க? So the fan is here, right? So fan இங்க இருந்து the distance I want to know. This distance I want to know.
கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? அதே மாதிரி இந்த வால்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு எனக்கு தெரியணும். அதே மாதிரி இங்க இருந்து வந்து எனக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும்னு அதுவும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுதான் ஆகணும். So it's basically you have to know this value and this value to in order to calculate or in order to position that fan. Okay. So this இத வந்து இது எப்படி மேம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இன்னொரு இது நான் வந்து சொல்றேன். சப்போஸ் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, so now it is like this and it is some kind of corner nu vechukonga and the ball is here. Okay, some ball neenga ungaloda ball vandu air la nikkudu air. Okay, so your ball is like this. Okay, so now I need to find the coordinates of the ball which is inside a room and which is in the air. Okay, so appadina inga there is this wall, right? So in the wall la irundhu I need to find this distance and in the ceiling la irundhu I need to find this distance, right? அதே மாதிரி இந்த ஒரு இதுல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வருது, கரெக்டா? இதுவும் எல்லாமே நான் வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல. ஸோ பேசிக்கலி எக்ஸ் ஒய் செட் வந்து இருந்தாதான் யூ கேன் பொசிஷன் சம்திங் இன் த 3D. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து த திங் ஐ வாண்ட் டு சே. ஸோ த ஒன் திங் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் எங்கெல்லாம் இது வந்து சேம் அப்ளிகேஷன் தான் வாட் ஐ செட் இன் த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி அப்ளிகேஷன்ல வந்து பொசிஷன் வந்து டு பொசிஷன் சம்திங். இப்போ வந்து ஒரு ஏரோப்ளேன் போகுது, அது எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு? ஓகே, ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் தட் பிளேன். இல்லாட்டி நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் ஃப்ளைட்லலாம் போனீங்கன்னா தீஸ் பீப்புள் வில் சே சம்திங் லைக் வி ஆர் அட் திஸ் கோஆர்டினேட், வி ஆர் திஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ 3D அப்படின்னு வரும்போது எக்ஸ் ஒய் செட் கோஆர்டினேட் இருக்கும் அண்ட் இந்த கோஆர்டினேட் 3 கோஆர்டினேட் இருந்தால் தான் வில் சே ஓகே ஸோ வி ஆர் டீலிங் வித் 3D அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் நான் வந்து லைக் த திங் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் தட் நம்ம வந்து 2Dல வந்து வி ஹாவ் லேர்ன் quadrants, கரெக்டா? quadrants பத்தி நம்ம வந்து படிச்சிட்டு இருந்தோம். so that is we got 4 quadrants. so 1 2 3 4 quadrants இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ அங்க வந்து என்ன பசங்களா அங்க வந்து 2 பிளேன் தான் இருந்துச்சு, கரெக்டா? 2 பிளேன் which is x and y. ஸோ ஹியர் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இங்க வந்து we got another one more plane. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து நம்ம வந்து பிளேன், அங்க வந்து நம்ம வந்து 3 பிளேன்ஸ் வரும். ஓகே, தட் இஸ் எக்ஸ் பிளேன், ஒய் பிளேன் அண்ட் செட் பிளேன். ஓகே, ஸோ அப்படி வரும்போது ஸோ ஹவு இப்போ வந்து கொஞ்சம் நான் வந்து லைக் என்ன சொல்லலாம் டு மோர் எவிடென்ட்டா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா ஸோ திஸ் இஸ் த பிளேன். ஓகே, ஸோ யூ கேன் சி ஒரு பிங்க் கலர்ல யூ கேன் சி த பிளேன், கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? அண்ட் யூ கேன் சி அ பிளேன் which is in yellow color and you can see another plane which is in blue color. So 3 planes வந்து என்ன சொல்லலாம் mutually perpendicular இருக்கிற 3 planes வந்து இது பண்ணி we will get some octants நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஓகே, அதுதான் வந்து லாஸ்ட் சொல்றேன். this is actually a space, it's not plane. ஓகே, இப்போ x y z எல்லாமே சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா it becomes a space, not a plane. Okay, so if it is x y அப்படின்னா we will say it is as plane, but when it comes to x y z it becomes space. Okay, x y space. ஓகேவா? எஸ். ஸோ அப்போ இதில் வந்து the thing is நம்ம வந்து இது இந்த எப்படி நம்ம வந்து we have to visualize. ஓகே, ஸோ this is our first quadrant. ஸோ இது வந்து நம்மளோட first quadrant. இதுக்கு பின்னாடி this is first quadrant. இது quadrant சொல்லக்கூடாது, octant. This is your first octant and பின்னாடி இருக்கிறது செகண்ட் octant. இதுக்கு பின்னாடி ஒன்று இருக்கு, that is third octant and இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து fourth octant. ஓகே, எஸ். அப்படியே வந்து கீழே நீங்க வர யூ நாட் fourth octant வந்துச்சு, அப்படியே வந்து 1க்கு கீழே சாரி கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு நீங்க வரீங்க, that is 1க்கு கீழே இருக்கிறது. ஸோ 4 வந்துச்சா here. so this space is actually your 5th octant. இதுக்கு ஜஸ்ட் பேக் சைடில் இருக்குது 7th octant and இப்படியே வந்து இதுக்கு பின்னாடி வந்து 7th octant இருக்கு, 4க்கு கீழே இருக்கிறது வந்து 8th octant. ஓகே, so these are the octants. ஓகே, so by நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 4 quadrants இருந்துச்சு, அப்புறமே எகெயின் வந்து இன்னொரு quadrants எகெயின் வந்து 3Dல வரும்போது அது என்ன எவ்வளோ octants மாறிச்சு பசங்களே, எவ்வளோ பிளேன்ஸ் யூ கேன் see actually.
ஸோ எவ்வளோ பிளேன்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது, அது வந்து குவாட்ரன்ல இருந்து ஒக்டெண்டா வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த அனதர் திங் யூ ஹேவ் டு லேர்ன். அண்ட் த அனதர் திங் வந்து இப்போ வந்து இப்படி இருக்கு மேம், அதெல்லாம் என்னால் உட்காந்து வரைய முடியாது, நோபடி கேன், ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஒய் செட், திஸ் எக்ஸ் காமா ஒய் காமா செட் வந்து இட் வில் சேஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்க்கு, செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டென்ட்க்கு, செகண்ட் ஆக்டென்ட்க்கு, தேர்ட் ஆக்டென்ட், ஃபோர்த், எல்லா 8 ஆக்டென்ட்ஸ்க்கும் இந்த எக்ஸ் காமா ஒய் காமா செட் வில் சேஞ்ச். அதோட சைன் வந்து என்னவாயிட்டு இருக்கும், இட் வில் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஹவு கேன் யூ ஃபைண்ட் திஸ் அவுட் அப்படிங்கிற போது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ தேர் வில் பி திஸ் லைன். ஓகே, இது வந்து எக்ஸ், ஓகே, அண்ட் there is this another line and there is this another line. Okay, எல்லாமே different colorல if you okay. So Pasangala, so we have this origin here. Okay, so எல்லாமே and in the point is origin. So 0, 0, 0 வரும். So this is the origin actually. Okay, so in the plane வந்து this is x-axis. So இது x-axis அப்படின்னா this is x dash. This is positive and this is negative. Okay, and இப்படி ஒன்று வருது இல்லையா? So this அப்படிங்கிறது this is y-axis and this is y dash. This is positive and this is negative. Okay, அதே மாதிரி z axis பாருங்க, அப்ப மிச்சம் இருக்கிறது வந்து ஒரே ஒரு axis தான். This is z axis which is positive and this is z dash which is negative side of it. Okay, so இதுதான் வந்து the thing you have to keep in mind. So உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்லயும் இதே மாதிரி தான் கொடுத்திருக்காங்க. So you have to visualize things. That is, this is your first quadrant, this is your first quadrant. Okay, so positive, positive, positive. So இப்படி ஒரு இது வருது. Okay, so you have to என்ன சொல்ல, நீ வந்து visualize பண்ணாதான் things will happen. So positive இங்க வருதா, அதே மாதிரி x axis இங்க வருதா. So this is the plane. இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது செகண்ட் ஆக்டென்ட், இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது வந்து தேர்ட் ஆக்டென்ட், இங்க இருக்கிறது வந்து ஃபோர்த் ஆக்டென்ட். ஸோ எகெயின் திருப்பி வந்து இதுக்கு கீழே போயிடும் ஃபிஃப்த், இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது சிக்ஸ்த், தென் செவன்த், தென் தட்ஸ் ஹவு திங்ஸ் சேஞ்சஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் திங். இப்போ வந்து இந்த ஃபிகர் வந்து உனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வித்தவுட் கெட்டிங் கன்ஃபியூஷன், ஸோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், பட் இட்ஸ் ஃபைன். ஓகே, ஸோ இதுவும் ஓகே அப்படின்னா we will go to the next thing, which is octants எல்லாம் சொல்லியாச்சு. And the another thing I want to say is that இப்போ வந்து the coordinate of the origin நமக்கு தெரியும் 0, 0. Okay, so if it is on the, if some point, இப்போ நம்மளோட coordinate axis, this is your 3D coordinate axis and this is x axis, this is y axis and this is z axis. Okay, so இதுல வந்து on x axis I'm taking ஒரு point, I'm taking one point from the x axis. So இதோட coordinate will be x, 0, 0 obviously. அதே மாதிரி y axis if I'm taking a point 0, y, 0, right? அதே மாதிரி இங்க ஒரு point எடுக்கிறேன் அப்படின்னா 0, 0, z. Clear? Yes. So this is one point. And the second point அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, if my coordinate is in xy plane ல இருக்குது, ஓகேவா, xy plane ல இருக்கு, but it's என்ன சொல்லலாம், plane. என்ன plane? plane. ஓகே, நான் அந்த plane நினைச்சேன். ஓகே, ஸோ இதோட கோஆர்டினேட்ஸ் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் பசங்களா, x, y, 0, because there is no z axis there. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து yz plane ல இருக்கு, yz plane. ஸோ yz plane அப்படின்னும் போது 0, y, z. If it is in zx plane, இல்லாட்டி xz plane. ஓகே, ஸோ இந்த பிளேன்ல இருக்குது அப்படின்னா it is x, 0, z. Obvious thing. So இது வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து the main thing is that we will go for the
octants அந்த 8 octantsலயும் நம்மளோட கோஆர்டினேட் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணும், எப்படி அதோட like இப்போ you can see this is very important, you can expect questions from this. So coordinate geometry ல இருந்து one of the questions வந்து இந்த sign question, like you have to guess கிடையாது, you have to tell whether கிடையாது இந்த particular coordinate வந்து எந்த octantல இருக்கு, you have to say that. So அதுக்கு வந்து நீ இந்த டேபிள் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So இந்த டேபிள் தெரியறதுக்காக நம்ம வந்து we will take the first quadrant. So the one thing you have to நீங்க வந்து ஏன் கூடயே நீங்க வந்து அந்த இதை நீங்க வந்து பார்த்துக்கணும். ஓகே, so first quadrant பசங்களா, first quadrantல பாருங்க. so this is our first quadrantல எல்லாருமே வந்து இப்போ x axis, so this is my first quadrant கிடையாது ma'am, it is first octant. so first octantல வந்து பாத்தீங்கன்னா, so this is our என்னடா இது, இதை விட நல்ல கலர் இல்லையா? ஓகே, we'll take red. okay, so yeah, we are going to take the first quadrant. okay, so that is x axis positive ஆ இருக்கும் இங்க, y axis and z axis. ஓகேவா? so x அந்த first quadrant is this அப்படின்னு நம்ம வந்து சொன்னோம் இல்லையா? so it's basically like this. okay, so this is our first quadrant, first octant. so first octantல எப்பவுமே x y z எப்பவுமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். okay, so they will be positive. so you have to imagine பண்ணிக்கோங்க. so this is our first octant. okay, first octant clear, yes or no? okay, so first octantல வந்து எல்லாருமே வந்து positive. so this is positive, that is this and everything. okay, அதுவே நான் வந்து second quadrantக்கு நான் jumping. okay, first quadrantல x y z positive first octant. so this is first octant. okay, so what about second octant? பாருங்க, second octant அதுவே அப்படியே இங்க பாருங்க. so this is our second octant and இப்போ வந்து இதோட y axis is the same, ஆனா வந்து x axis வந்து கொஞ்சம் உள்ள போற மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட்டா? back side of it. clear? so back side வரும்போது, so it is actually like this. okay, so இது கிடையாது, you have to see for this back side தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். okay, so back side வரும்போது second octantல x is negative because it is back side of, அதாவது octant ஓட first octant ஓட back sideல இருக்கு. so originக்கு that side. okay, originக்கு that side it is negative, மத்தபடி y and z is positive. okay, so அதே நம்ம வந்து third octant போலாமா? third octant very easy. so இப்போ வந்து origin இங்க இருக்குது, origin ஓட this side this is negative, so I can say y is negative since z axis is always positive. so this is the third octant which is back sideல இருப்பாங்க இவங்க. okay, so they will be on the back side since இது வந்து அப்படியே extend ஆகி போயிடும். okay, so x ஓட back side will be back of this octant. yes or no? so இங்க negative வந்துரும் and z is positive. okay, we will check this once. check பண்ணலாமா? so first quadrantல everything are positive, second quadrantல negative positive okay, negative positive. அதே third quadrantல வந்து negative positive. so that's it. so pretty much அதுதான். so we'll go for fourth octant வரும்போது this will இந்த side jump ஆயிரும். okay, so this is our fourth octant. so this is, so y is this, அப்புறமேல் வந்து x is this and z axis வந்து அதே z axis தான். okay, so you have to consider this plane actually. இந்த ஒரு plane, இந்த ஒரு குட்டி பாக்ஸ் தான் நீ வந்து இது பண்ணணும். so இப்போ வந்து இங்க என்னப்பா வரும்? so இங்க என்ன வரும்? so positive minus positive. பாருங்க, positive minus positive. so this is how you have to என்ன சொல்ல நீங்க வந்து லொகேட் பண்ணணும். ஓகே மேம், இது வந்து எனக்கு ஐயோ இது வந்து எனக்கு வந்து ஃபுல்லா வந்து உட்கார்ந்து இந்த பிளேன் எல்லாம் வரைஞ்சிட்டு என்னால உட்கார முடியாது, அப்புறம் எப்படி மேம் பண்றது அப்படிங்கிறது ஃபேர் கொஸ்டின்.
Okay, so okay, what is this question? So நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி எப்படி வந்து without that அந்த 3D plane இல்லாம எப்படி நம்ம வந்து பண்ற மாதிரி. Okay, obviously this is y axis, this is z axis and this is your x axis. அப்படியே வந்து வயர் பண்ணிக்கோங்க உங்க மைண்ட்ல. So இது வந்து y, this is y dash, this is z, this is z dash and this is x and this is x dash. So this is your origin. So this is positive, negative, positive, negative, positive, negative. Okay, clear? Okay, yes or no? சரி, இப்போ வந்து கோஆர்டினேட் வந்து எங்க இருக்குது? So first quadrant வந்து இது, second quadrant வந்து back side, third quadrant வந்து இதுக்கு back side, fourth quadrant is here. Again இது வந்து கீழ போயிடும். Okay, ground floor. இது 5th, backல இருக்கிறது 6th, then 7th, then 8th. அது மட்டும் நீங்க வந்து ஞாபகம். So this is how you have to. இது வந்து அதோட 2D மாடல்னு வெச்சுக்கோங்களே. மேம் 3D ல எப்படி மேம் 2D நீங்க சொல்றீங்க? நம்ம பண்ணுவோம்டா. Okay, no problem. So if it is giving இந்த மாதிரி இந்த ஒரே ஒரு இது மட்டும் keep in mind. Only this you have to keep in mind. Rest of it நான் சொல்றேன். Okay, so இப்போ பாருங்களேன் இந்த question. A point on x-axis, what are its y and z coordinates? X-axis la ஒரு point இருக்கு. So I know that 0, 0 is their coordinate. So அதோட y coordinate will be equal to 0. அதோட z coordinate will be equal to 0. Okay, next question. A point is in the xy plane. What can you say about the y coordinate? XY plane la இருக்கு. So if my coordinate in XZ plane la இருக்குது அப்படின்னா அதோட coordinate x, z, I mean x, 0, z அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கும். And its y coordinate is nothing but 0. இது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சொல்றோம். பட் MCQ ல வந்து கேட்பாங்க. இதுதான் question. This is our question. So இதுதான் நம்மளோட இங்க இருந்து கொஞ்சம் இப்படி இருக்கும். Okay, so name the octants in which the following points lie. They will give the octant. Obviously they will give you the octant. You have to, I mean they will give you the coordinate, but you have to they will give you the coordinate and you have to find the octant. Okay, so first பாருங்க, first நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will draw that நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இப்படி இருக்கிறது ஒண்ணு. So that is y positive, y dash negative, x positive, x dash negative and z positive and z negative. Okay, so first இங்க பாருங்க 4 minus 2 minus 5. 4 minus 2 minus 5, that is positive, negative, negative. Okay, so positive is here, negative of x, negative of y axis இங்க வரும். z axis, negative of z axis, so it is under, கீழ வரும். கரெக்ட்டா? So இது வந்து கீழ வரும்போது, so it's obviously in the 8th octant. 8th octant. நீங்க வேணும்னா you can check பண்ணிக்கலாம், no problem. So 8th octantல பாருங்க, positive, negative, negative, positive, negative, negative. Okay, அப்படிதான் நீங்க வந்து பார்க்கணும். So second question பாருங்க, negative, positive, positive, negative, positive. So negative அப்படிங்கும்போது, so this side of the like என்ன சொல்ல, this side of the octant, and positive வருதா, so this is actually here, positive actually here. Okay, so அப்படினா this is in the second octant. Correct? Second octant. We will check the answer at the end. Okay, சரி. So minus x, minus positive, minus positive. So minus positive அப்படினா this is minus, this is minus, this is positive. So it is basically the third quadrant. I'm sorry, third octant. Correct? Third octant. Third. Next, minus. So minus அப்படிங்கிறது this side and இதோட minus வந்து this side and இதோட minus வந்து பாத்தீங்கன்னா it is on the down. கீழ இருக்காங்க அவங்க. Okay, so கீழ இருக்காங்க. So negative, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, check பண்ணலாமா? We will check the answer. So first is correct. So minus plus.
நான் சொன்னேன் that is lies on the second quadrant அப்படின்னு சொன்னேன் கரெக்டா minus plus plus minus plus plus correct this is correct yes next third quadrant minus minus positive minus minus positive okay it is correct as well next எல்லாமே negative everybody is negative so அது எங்க வருது பசங்களா 7th quadrant so it is easy as that so நான் எல்லாமே கரெக்ட்டா சொல்லிட்டேன் so you have to visualize things இதுல இது மட்டும் தான் நீ வந்து யோசிக்கிற வேண்டிய மத்தது எல்லாமே சேம் ஓகே சரி so இதோட நம்மளோட octant case நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் next is distance formula okay so very easy distance formula நீங்க வந்து 10th வரைக்கும் இந்த பார்ட் வரைக்கும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square இப்போ 3D க்கு வந்துட்டீங்க அப்படினா it is z2 minus z1 the whole square that's it okay we will do one problem okay find the distance between the points this and this என்ன பண்ணிக்கலாம் x1 y1 z1 x2 y2 z2 okay so I need to find the distance so I will just name it as AB AB is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square so what is AB AB இல்லடி distance நீ கொடுத்துருங்க D distance D okay so that is root of x2 minus x1 so minus 2 the whole square plus 1 plus 1 the whole square plus 3 minus 3 the whole square so that is equal to root of minus 4 the square 16 plus 2 the square 4 so that is equal to root 20 வந்து எனக்கு வந்து 2 root 5 units அப்படின்னு எழுதலாம் simple very simple yes okay next question okay the distance from the origin to the point ABC very easy first நம்ம வந்து ரெண்டு coordinate இருந்தப்போ it was root a square plus b square so now we got 3 coordinates so அப்போ என்ன வரும் root of a square plus b square plus c square so option A எல்லாமே A option A B C D option B okay yes next question அதே same model EQ distance ஒரு point வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்ல இருந்து EQ distanceல இருக்காங்க only difference is that you got one more coordinate which is Z so find the equation of the set okay you have to find the equation of the set of the points which are EQ distance from the points this and this okay so I have this point x comma y comma z is my point and I got two other points so let it be P and this is A that is 1 comma 2 comma 3 and another thing is B 3 comma 2 comma minus 1 okay so idhila irundhu this distance PA distance is equal to PB distance so I can write PA square is equal to PB square PA square is equal to PB square so adu appadiye idhila eduthu eludikkom okay so that is x minus 1 the whole square plus y minus 2 the whole square plus z minus 3 the whole square is equal to நீங்க வந்து first PA square பண்ணிக்கலாம் அப்புறமேல் either way you can do it no problem so next x minus 3 the whole square plus y minus 2 the whole square plus z plus 1 the whole square okay expand பண்ணுங்க so expand பண்ணும்போது what you will get okay so that is x square plus 1 plus 2x plus y square plus 4 minus 4y plus z square plus 9 minus 6z is equal to x square plus 9 minus 6x plus y square plus 4 minus 4y plus z square plus 1 plus 2z okay I hope எந்த மிஸ்டேக்கும் நான் பண்ணாம இது கரெக்டா எழுதியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து கேன்சல் பண்ணுறவங்களெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ தட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் y square z square
So அதே மாதிரி this plus 9 இங்க ஒரு plus 9 and minus 4y plus 4 plus 4. So I think எல்லாமே cancel பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so மிச்சம் okay, we have this plus 1 and plus 1. Anything else? I think எல்லாமே cancel பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். So we will write what is here. Minus 2x minus 6z is equal to minus 6x plus 2z. Okay, so 6 இங்க வரும்போது 4x minus 6 minus 2. எல்லாமே 6 minus 2 வருதா? Okay. Minus 6 minus 2x minus 6z minus 2z is equal to 0. 6 minus 2x, 6x minus 2x, that is 4x minus 8z is equal to 0. Again, you can cancel. So that is 2x minus 4z is equal to 0 is the set of equation. It is the set of equation. Easy, right? Okay. Yes, ma'am. Everything is easy. Okay. So find the equation of the set. Find the equation of the set of points P, the sum of whose distance from A, B is equal to 10. That is, இப்போ வந்து I have this PA. Okay, PA plus PB வந்து பண்ணா எனக்கு வந்து I will get 10. Okay, yes. So let P be x comma y comma z. Okay, so what is PA? That will be root of x minus 4 the whole square plus y square plus z square you will get, plus root of x plus 4 the whole square plus y square plus z square, that is equal to 10. Okay, yes. So நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போறேன், என்னமோ பண்ணுங்க மேம். So I will just இப்போ இப்படி எழுதலாமா, x minus 4 the whole x minus 4 the whole square plus y square plus z square. So I'm taking this portion to that side. So that is 10 minus root of x plus 4 the whole square plus y square plus z square. Okay, so I'm going to square both sides. ஏன்னா வந்து எனக்கு root வேணாம், எனக்கு root பிடிக்காது அதனால. So what will happen? X minus 4 the whole square plus y square plus z square is equal to, இது வந்து a minus b the whole square அந்த formatல இருக்கா? Yes ma'am, that is 100 plus. So if I take the square root of this, so this will become x plus 4 the whole square plus y square plus z square minus 20 into root of x plus 4 the whole square plus y square plus z square you will get. Okay, very lengthy process, I get it, but we can't do anything, right? We have to do this question. Y square cancel, z square cancel. So இப்போ வந்து நான் expand பண்ணிட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So that is x square plus 16 minus 8x is equal to 100 plus x square plus 16 plus 8x minus 20 into root of x plus 4 the whole square plus y square plus z square you will get. Correcta? சரி, இப்போ வந்து cancel பண்ணலாமா? x square 16x cancel பண்ணலாமா? Yes, cancel பண்ணலாம். So 16x minus 100 is equal to 20 root x plus 4 the whole square plus y square plus z square I have. Yes? Okay. So இப்போ வந்து இதுல இருந்து I'm taking 4 outside. So x minus 20. 4x minus 25 is equal to 20 into root of x plus 4 the whole square plus y square plus z square. அப்பா என்னால முடியல. Okay, so this cancel ஆயிருமா 5 times. So இங்க ஒரு minus இருக்கு, மறந்துடாதீங்க, minus 5. So again I'm going to square both sides. ரெண்டு சைடுமே square பண்ண போறேன். So I will get 16x square plus 625
minus 200x. 100, yes, 200x, that is equal to 25 into x plus 4 the whole square plus y square plus z square. Okay, clear? Is it clear, Pasangala? So again, இன்னொரு step we can take x square plus 625 minus 200x. இது வந்து எல்லாருக்குமே ஓகேவா? So 25 இது வந்து x square plus 16 plus 8x plus y square plus z square அப்படின்னு expand பண்ணி எழுதலாமா? எழுதலாம். So எல்லாருக்குமே 25 கொடுத்துருங்க. So 25x square plus இது என்னப்பா வரும்? அங்கே இருக்கட்டும். ஓ எல்லாமே இது பண்ணுமா? 25y square plus 25z square. Okay, so this is nothing but x 40 for 8 into 2 16 plus 4 200 200x you will get. So this is nothing but 25 into 16 30 3 into 2 is 12 plus 3 is 15 5 2 0 0 1 2 4 2 3 4 400. So it is nothing but 400. Okay, so இப்போ வந்து left side ல வந்து 16x square plus 625 minus 200x. ஒன்னும் பண்ண முடியாதோ? 16 okay. So இப்போ வந்து இது எல்லாமே நீங்க வந்து rearrange பண்ணி எழுதினீங்க அப்படினா you will get something around 9x square plus 25y square plus 250. So final answer is equal to 9x square. Okay, so final answer வந்து 9x square plus 25y square plus 25z square 25z square minus 225 is equal to 0 is the final answer. Okay, simple தான், நீங்களே பண்ணிக்கலாம், no problem. Okay, next question போலாமா? Next question are the vertices of a very easy question. Vertices of a parallelogram. என்ன பண்ணுவீங்க? Parallelogram show that the points A, B, C, D are the vertices of a parallelogram. A, B, C, D, but it's not a rectangle. Rectangle கிடையாது, but இது அப்படின்னு சொல்லலாம். So opposite sides என்னவாக இருக்கும்? Parallel and equal இருக்கும். Okay, so அப்படி parallel and equal அப்படின்னு நீங்க வந்து any two sides நீங்க எடுத்துக்கோங்க. Okay, so A, B, C, D. Okay, what is A? 1, 2, 3. Minus 1, minus 2, minus 1. 2, 3, 2. What is D? 4, 7, 6. Yes? Okay, so we need to prove that AB is equal to DC. So first we will find out AB. So AB is nothing but root of minus 1 the whole square plus minus 2 the whole square plus minus 1 plus 3 the whole square. So that is equal to root of minus 2 the whole square plus 4. 4 or 4 order square is 16 plus 2 order square, that is 4. So you will get root 24. Okay, so அதுவே வந்து இங்க கிடைக்குதா நம்ம வந்து பார்க்கணும். DC root of 2 minus 4 the whole square plus 3 minus 7 the whole square plus 2 minus 6 the whole square. So that is equal to root of 4 minus 2 square is 4. 4 16 plus 4 square again 16 you will get A, B, C, D. எப்படி எடுத்தாலும் it's the same only. Okay, minus 1 minus 3. Oh, minus 1 minus 3. 16 வருமா? So 16 இங்கேயும் again 16 32 you will get. Okay, 16 20 36 root 36
So that is equal to 6 units. Again, இங்கேயும் வந்து என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? You will get root 36, which is equal to 6 units as well. Okay, 6 units. So rectangle order, what is the speciality of a rectangle? அது rectangle மாதிரி இருக்கு. இது நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து இது பட் இட்ஸ் நாட் அ ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ டயகனல்ஸ் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஆர் சேம். இதோட டயகனல்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் சேம், இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல், ரைட்? ஸோ ஈக்குவலாக இருக்காது, பட் they will have same, அவங்க வந்து ஒரே இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பைசெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் திங் we can't explain in rectangle யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் அ parallelogram are equal, they are parallel, but rectangle-க்கும் அதே சேம் கண்டிஷன் தான், that is they both of their என்ன சொல்ல ஆப்போசிட்ல இருக்கிற sides are equal. So the only நம்ம வந்து எங்க இவங்களை லாக் பண்ணலாம், we can only lock this rectangle and இதெல்லாம் வந்து எப்படி லாக் பண்ணலாம், அதோட diagonals யூஸ் பண்ணி தான் லாக் பண்ண முடியும். ஓகே, கிளியர்? ஓகே, எஸ். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம diagonals ஈக்குவலா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ d1 d2. ஸோ வாட் இஸ் d1? d1 is equal to root of 2 minus 1, 1 square, plus 3 minus 2, 1 square, plus 2 minus 3, minus 1 the whole square. So this is nothing but root 3. So what is d2? What is d2? d2. 4 minus 4 plus 1, 5 square. Obviously varad, it's not equal. 7 plus 2, 9 square, plus 6 plus 1, that is 7 square. So obviously d1 is not equal to d2. So நம்ம வந்து தெளிவா சொல்லிக்கலாம், this is a parallelogram. Okay, so this is fine. vertices of அது நம்ம நீங்களே பண்ணிக்கலாம், no problem. Find the lengths of the median. அதுவும் இது பண்ணலாமா? Can we do this question? Yes. If A, B, C are the points 3 this respectively, find the equation of the set of points P such that PA square plus PB square is equal to K square, where K is a constant. So you have to find the equation. Again, equation கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. Let P is equal to x comma y comma z அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா? x comma y comma z. So we need to find PA square here. So what is PA square? PA square is nothing but x minus 3 the whole square plus y minus 4 the whole square plus z minus 5 whole square. Okay, so இதை வந்து expand பண்ணுங்க பாப்போம். So x square plus 9 minus 6x plus y square plus 16 minus 8y plus z square plus 25 minus 10z. If I'm not wrong. Okay. So அதே மாதிரி PB square இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணணும் நம்ம. Okay, so x plus 1 the whole square plus y plus y minus 3 the whole square plus z plus 7 the whole square. So that is equal to x square plus 1 plus 2x plus y square plus 9 minus 6y plus z square plus 49 plus 14z is equal to 0. Is equal to 0. Okay, so we'll just check x square 1, 2x, y square minus z square 49, 14. Okay, so now we have to add these two things. இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், add பண்ணணும். So that is PA square plus PB square is equal to, add பண்ணுங்க பசங்களா, x square plus x square 2x square. Okay, so let it be, this is equation number 1. இது நான் equation number 2 ஆக எடுக்கிறேன். So 1 plus 2. Equation 1 plus equation 2. So 2x square வருமா, அதே மாதிரி so 2x square கட் பண்ணிக்கோங்க அப்பவே, இல்லைனா y square. I will take another color. Plus 2y square. Okay, அதே மாதிரி z square plus 2z square. இப்போ x terms நான் வந்து ஒண்ணா ஆட் பண்ண போறேன். So minus 6x plus 2x, that is minus 4x. Okay, next y terms minus 8y
minus 6y. That is minus of 14y. Okay. Next paranga minus 10z plus this. So that is plus 4z. Okay. So இதெல்லாம் போச்சு. Everything cancel பண்ணிக்கோங்க, இல்லாட்டி உங்களுக்கே இது வந்து தப்பாயிடும். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம், கான்ஸ்டண்டா இருக்கிறவங்கள ஆட் பண்ணுவோம். So 16 plus 9 25, 20 plus 25 plus 25 50 I got. Okay. So அதே மாதிரி இங்க பாருங்க 1 10 59. Okay, so what is 59? That is, you will get something around 109. That is equal to k square அப்படிங்கறாங்க. That is equal to k square. Okay, so மத்தபடி இதுல வந்து there is nothing much. You can take the 2 outside எடுத்துட்டு நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம். Okay, I'm going to divide the whole equation by 2. 2 ஆல டிவைட் பண்ணலாமா? whole equation 2 ஆல டிவைட் பண்ணீங்க அப்படினா so the மிச்சம் இருக்கிறது வந்து PA square plus PB square. Okay, so that will be equal to x square plus y square. நமக்கிட்ட equation தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? Okay, so z square minus 2x minus 7y plus 2z plus 109 by 2 is equal to k square by 2. Okay, so either நீங்க வந்து இதல வெச்சு நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி x square அவங்களெல்லாம் அந்த சைடு எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம், either way. Okay, so this is the process. Next வந்து நம்ம வந்து section formula is there, very easy. So section formula என்னது பசங்களா? section formula இங்க வந்து நீங்க வந்து 10th ல வந்து internal division நீங்க வந்து படிச்சிருக்கீங்க, இங்க வந்து நமக்கு வந்து external division கூட இருக்குது. What is this internal and external division? So section formula அப்படிங்கிறது, so as you know we will have one line, so அவங்களுக்கு வந்து coordinate இருக்கும் x y z. Okay, so a b c ன்னு வெச்சுக்கோங்க. So we got 2 points, 2 set of points. அந்த 2 set of pointsல வந்து இன்னொரு line வந்து என்ன பண்ணும் அவங்கள, இல்லாட்டி இன்னொரு கோஆர்டினேட் வந்து இல்லாட்டி இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து அவங்கள வந்து கட் பண்ணுவாங்க. so that is x dash y dash z dash. okay, so இந்த பாயிண்ட் வந்து கட் பண்ணுவாங்க. இந்த ரேஷியோ m1 m2. okay, m1 m2 எடுக்கலாம், m1 எடுக்கலாம், எது வேணாலும் எடுக்கலாம், no problem at all, it's the same. okay, so இப்போ வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the point வந்து எங்க இருக்கு, between this a and b, between this a and b. so this is called internal division. okay வா, internal division. okay, so this is called internal division. okay வா, so அதுவே வந்து இப்போ நம்மளோட points a and b is like this. okay, இந்த a and b வந்து நான் கொஞ்சம் extend பண்றேன். okay, extend பண்ணிட்டு so some point here, so this is p. so இந்த point p வந்து இங்க x dash y dash z dash வந்து internal ab க்கும் வெளியில இருக்கு. so அப்படி external வழியா அது வந்து என்ன பண்றாங்க, கட் பண்றாங்க. so that is called external division. okay, so அது வந்து அதோடது வந்து m1 is to m2 இந்த ratio. so I will just tell you how to like எப்படி இத வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது. first நம்ம வந்து internal division we will see. internal division. okay, so internal division la வந்து பாக்கும்போது so we got two lines. okay, so this is a and this is b. coordinates வந்து பாத்தீங்கன்னா x1 y1 z1 and this is x2 y2 z2. okay, and another point which is divides this line internally, அது வந்து that is p, which is x comma y comma z. this is internal division. okay, let's say so இது வந்து m1 is to m2 அந்த ஒரு ரேஷியோல வந்து இவங்கள வந்து டிவைட் பண்றாங்க. okay, it's dividing this line in the ratio m1 is to m2. okay, so that is basically ap by pb is equal to m1 by m2. okay, m1 by m2. so what will be the coordinates? so இதுதான் வந்து இது வந்து this is the one thing you have to keep in mind. second thing நீங்க வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், I need to find the coordinates here. okay, I need to find the coordinates here. same தான், that is m1 x2 plus m2 x1 divided by
divided by m1 plus m2. Okay, so this is the x coordinate. What is the y coordinate? m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Second, z coordinate. m1 z2 plus m2 z1 divided by m1 plus m2. Okay, clear? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Do you have any doubts? Okay, simple. Everything is same. எல்லாமே same. நம்ம வந்து only extraவா வந்து நம்ம வந்து add பண்றோம். மத்தபடி there is nothing new you are studying here. Okay? சரி. இப்போ வந்து we will see the external division. Okay, external division. External. Okay, external division பார்க்கலாமா? So external division அப்படிங்கிற போது so we got this line. Okay, so I'm just drawing like this. Okay, so this is A, that is x1 y1 z1 and B x2 y2 and z2. Okay, external divide பண்றாங்க. So it is dividing externally அப்படிங்கும்போது so we will extend this AB. Okay, so இந்த AB ல வந்து some point, இந்த AB ல வந்து some point, this P is here. P வந்து வெளியில இருக்கு. So x y z. Okay, so இவங்களும் வந்து m1 is to m2 ரேஷியோல வந்து என்ன பண்றாங்க, டிவைட் பண்றாங்க. ஓகே, so அந்த m1 is to m2 எந்த மாதிரி இருக்குன்னு தெரியுமா? So here from A ல இருந்து from this P வரைக்கும். ஓகே, A to P. A to P, that is m1. clear? அதே மாதிரி B ல இருந்து இது வரைக்கும், that is m2. clear-ஆ பசங்களா? so இதோட ரேஷியோ எப்படி வரும்? AP, AP full-ஆ AP by BP. AP by BP is equal to M1 by M2. Is that clear? So AP BP. புரியுதா? so இதுல இருந்து இங்க இது வரைக்கும் full-ஆ M1. அதுல ஒரு portion தான் this M2 வரும். Okay, so அதோட equation என்னப்பா வரும்? What will be the equation? What will be the equation? X comma y comma z. This is the new equation. New நல்லாம் கிடையாது. இங்க வந்து plus பண்றீங்களா minus வந்துரும். m1 x2 minus m2 x1 divided by m1 minus m2 comma m1 y2 minus m2 y1 divided by m1 minus m2 comma m1 z1 minus z2 m2 z1 divided by m1 minus m2. So this is the equation. So இதுதான் வந்து இங்கேயும் சொல்லியிருப்பாங்க. Okay, so internally, externally, yeah, that's it. These two. Okay வா, clear? சரி, இப்போ வந்து case 1 midpoint. Okay, so that is midpoint. x1 by x2 by 2, y1 by y1 plus y2 by 2, z1 plus z2 by 2. So if அது வந்து midpoint formula same. So அதுவே வந்து if you want to find the coordinates, உனக்கு வந்து coordinates கண்டுபிடிக்கணும். So what we will take, நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இது assume பண்ணிப்போம், that is that அந்த coordinate வந்து k:1 ல வந்து இது பண்ணிக்கறாங்க. So மத்தது எல்லாமே it's the same. Okay, நம்ம வந்து problem பண்ணுவோம், you will understand. Okay, so first question பாப்போமா? First question, find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points this in the ratio 2:3. Find coordinates internally and externally we will find out. Okay, so first question is internally. So that is, this is x1 y1 z1 x2 y2 z2 and this is m1 m2. Okay, you can take m is to n, no problem. எப்படி வேணா correct answer நீங்க எழுதுனா போதும்.
மத்தபடி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. Okay, so I'm going to find x comma y comma z coordinate here. So that is equal to m1 into x2. Correct? M1 into x2. Okay, I will just write the m1 x2 plus m2 y1 x1 divided by m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 plus m2 z1 plus m1 z2 m1 z2 plus m2 z1 divided by m1 plus m2. Okay, இப்போ substitute பண்ணலாமா? Okay, so this will be equal to, what is 2 பசங்களா? So 2 into, what is x2? 4 plus, what is m2? 3 into, what is x1? 1 divided by 2 plus 3 is 5. Next, m1 is 2, y2 is 4 plus 3 into y1 is 3 divided by 5, comma. Next, m1 is 2, z2 is minus 5 and plus 3 into, what is z1? 3 divided by 5. Okay, so what will be the answer? 4 into 2 is 8, 8 plus 3 is 11, so 11 by 5, comma. 4 into 2 is 8, x2 is 3, m1 x2. What is x2 here? It is 3. 3 into 2 is 6, so here it is 9 by 5. 3 into 2 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 by 5. Okay. 4 into 2 is 8, இது வந்து 9, 9 plus 8 அப்படிங்கிறது 17 by 5, comma. Minus 10, minus 9, that is minus 1 by 5. So these are the coordinates. Okay, இப்போ வந்து internal, first இது முடிஞ்சிச்சா? Next we have to find external division. External ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், அங்கே நீங்கள் மைனஸ் போட்டிருக்கீங்க, அல்ல இங்கே ப்ளஸ் போட்டிருக்கீங்க, மைனஸ் போடுங்க. 3 into 2, 6 minus 3 by 5, comma 8 plus 9 by, sorry, 8 minus 9. 8 minus 9 by 5, comma minus 10 minus 9 by 5. So that is equal to 6 minus 3 is 3, 3 by 5, comma minus 1 by 5, comma minus 19 by 5. Clear? So this is external division and this is internal division. I hope எல்லாமே calculation part is up to you. ஏதாச்சும் calculation mistakes இருந்துச்சு அப்படின்னா, மேம் நீங்க வந்து இது வந்து 180 மேம், நீங்க 316 போட்டிருக்கீங்க. Okay, it's calculation part is up to you பசங்களா. Okay, so I will be calculating so much of things. இப்போ அதனால calculation partல ஏதாச்சும் mistakes இருந்துச்சுன்னா try to solve it by yourself. So I hope எதுவும் நான் வந்து இதுவா பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். Okay, yes. சரி, next question போலாமா? Next question. Okay, so this one thing, collinearity நம்ம வந்து இன்னும் படிக்கல. So collinear points. Collinear points அப்படிங்கிறது, so obviously 3 points இருக்குது. If the 3 points lies in the same line, இப்போ அந்த 3 பாயிண்ட்டுமே வந்து ஒரே லைன்ல இருக்குது அப்படின்னா we will say these points are collinear. So collinear வந்து இப்போ வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, using section formula you have to prove that these 2 points are collinear. Okay, so இப்போ வந்து நம்மளே இங்க எடுப்போம். Okay, so that is A is minus 4, A minus 4, 6, 10, B 2, 4, 6 and C 14, 0, minus 2. So it has to be like this. Correct? So section formula use பண்ணி இது நான் எப்படி, how to find, எப்படி நான் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதா. இப்போ வந்து நம்ம distance formula வச்சு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாம். கரெக்டா? So that is AB plus BC is equal to AC. So that we can find out. But how about using section formula? Section formula நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம்.
ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will consider ஒரு பாயிண்ட். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபி வந்து நான் வந்து இங்கே சென்டரில் இருக்கு கரெக்டா. ஸோ இப்போ ஐ எம் கன்சிடரிங் திஸ் லைன் ஏசி. ஏசி அப்படிங்கிற அந்த லைன் வந்து பி அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த பாயிண்ட். ஸோ இஃப் இந்த ஏபியை வந்து பி வந்து ஈக்குவல் ரேஷியோல வந்து கட் பண்றாங்க. தட் இஸ் எக்ஸ் காமா ஒய் காமா செட். ஸோ திஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், திஸ் ஒய் ஆக்சிஸ், திஸ் செட் ஆக்சிஸ், தீஸ் த்ரீ கோஆர்டினேட்ஸ் எல்லாருமே நான் வந்து யூஸ் பண்ணேன். எனக்கு ஒரே சேம் ரேஷியோ வந்து கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா பசங்களா இப்போ நீங்க வந்து ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்க. இஃப் த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் எக்ஸ் வந்து அது எக்ஸ் வந்து ஒய் எக்ஸ் ஒய் செட் ஆஃப் பி கோஆர்டினேட் அவங்க வந்து ஒரே சேம் ரேஷியோல இருந்தாங்க, கட் பண்ற அந்த சேம் ரேஷியோல இருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்க மூணு பேருமே ஒரே லைன்ல இருப்பாங்க இல்லையா? Yes or no? So that is what you have to do is that you have to consider one point from the 3 points and you have to என்ன சொல்ல நீங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸும் ஒய் ஆக்சிஸும் செட் ஆக்சிஸும் எல்லாமே வந்து ஒரே ரேஷியோல தான் இவங்களை வந்து கட் பண்றாங்க. இஃப் த த்ரீ ரேஷியோஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் செட் இஸ் சேம் யூ கேன் சே ஓகே தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் லைஸ் இல்லைங்க தீஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரே லைன்ல இருக்கு கொலீனியரா இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். How to do this? How to do this? Nothing. So we will assume இதை வந்து ஒரு k:1 ரேஷியோல வந்து கட் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து assume பண்ணுவோம். Okay. So that is this AC வந்து B வந்து கட் பண்றாங்க. Okay. So the coordinates are 2, 4, 6. Okay. So that is equal to நம்ம வந்து என்ன எழுதுவோம்? So first we will write the equation. So that is x comma y comma z. This is equal to kx2 plus x1 divided by k plus 1, okay, comma ky2 plus y1 divided by k plus 1, comma k z2 plus z1 divided by k plus 1. So அப்படியே வந்து நம்ம substitute பண்ணிடலாமா? Okay. So by substituting என்ன வரும்? So x y z க்கு பதிலா I will just put 2 4 6 and that is equal to 2 4 6 that is equal to k into x2 போடுங்க x1 y1 z1 x2 y2 z2. Okay, so 14k minus 4 divided by k plus 1. Okay, comma y2 is 0, so 0 plus 6 divided by k plus 1, comma next k set 2. What is set 2? Minus 2k plus 10 plus 10 plus 10 divided by k plus 1. So இது ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து எனக்கு k ஓட வேல்யூ வந்து சேமா கிடைக்கும். ஸோ சேமா அது வந்து கட் பண்றாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் போது ஓகே இவங்க மூணு பேருமே ஒரே லைன்ல இருக்காங்க, இவங்க கொலீனியரா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? Is that clear? So that is 2 into, so if I am taking this portion, so that is 2 is equal to 14k minus 4 divided by k plus 1. So k plus 1, so 2k plus 2 is equal to 14k minus 4. So 4 plus 2 is 6 is equal to 14k on the side, 2k on the side போகும்போது 12k you will get. So k ஓட value is nothing but 1 by 2. 1 by 2 கிடைச்சிக்கா? Okay, clear. Next, அதே மாதிரி 4 is equal to 6 by k plus 1. So this is 2 times and this is 3 times. So 2k plus 2 is equal to 3. 2k is equal to 1. k is equal to 1 by 2. சூப்பர். இதுவும் வந்து 1 by 2 அந்த ரேஷியோல கிடைச்சிருக்கு. Again, so 2k plus 10 divided by k plus 1 that is equal to 6. 2k plus 10 is equal to 6k plus 6. Okay, so that is equal to 8k is equal to 10 minus 6 that is 4. Okay, so k is equal to 1 by 2. So பசங்களா, so all the ratios எல்லா ரேஷியோவுமே வந்து சேமா இருக்கு.
So I can say all the three ratios are same. எனக்கு x coordinate இருந்தாலும் சரி, y coordinate இருந்தாலும் சரி, z coordinate இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் ரேஷியோல இருக்குது. டே பசங்களா, இப்போ வந்து சம் பாயிண்ட், இப்போ ஒண்ணுமே கிடையாது, ஜஸ்ட் திங்க், ஒரே ஒரு லாஜிக் தான். இப்போ நீ வந்து செக்ஷன் ஃபார்முலா எடுக்கிற, ஸோ ஒரு லைன் வந்து அது கட் ஆகுது, ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் நீ வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு, ஸோ இந்த பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? Where is this point? If in the point is the point which cuts the line AB, இந்த லைன் எங்கப்பா இருக்கு? AB லைன்ல தானே இருக்குது. So this AB, இது P ன்னு வெச்சுக்கோங்க, AB APB வந்து ஒரே லைன்ல இருக்கு, ரைட்? ஸோ அவங்களோட ரேஷியோ சேம். இப்போ நம்ம வந்து சொல்றோம், வி ஆர் லைக், நம்ம டேம் ஷுவரா சொல்றோம் P வந்து ஏபியை வந்து கட் பண்ணுது, ஸோ தட் அவங்களோட ரேஷியோஸ் என்ன. ஸோ விச் மீன்ஸ் எக்ஸ் ஒய் செட் அப்படிங்கிற அந்த கோஆர்டினேட் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரேஷியோல வந்து என்ன பண்றாங்க, கட் பண்றாங்க. ஸோ வாட் வி வில் டூ, வி வில் ஜஸ்ட் ஒன்லி டேக் ஒன் கோஆர்டினேட். எப்போ ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரே ஒரு கோஆர்டினேட் எடுத்து அதை வந்து நம்ம வந்து இவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு we will find the value of k. நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து k கண்டுபிடிக்க மாட்டோம், because we know that this point is definitely cutting that point. ஓகே, அது வந்து அந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த ரெண்டு லைக் என்ன சொல்லுவோம், இந்த லைனை வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து கட் பண்ணுது, அது நமக்கு தெரியறதுனால நம்ம ஒரே கோஆர்டினேட் பண்றோம். இங்க வந்து we don't know actually whether இந்த particular point வந்து அதை கட் பண்றாங்களா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது. So the only way is to do using section formula, the points are collinear அப்படிங்கிறது அவங்களோட ரேஷியோஸ், எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு செட்டுக்கு அவங்க கட் பண்ற ரேஷியோஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு நீங்க வந்து you have to show, that's it. Okay, yes, in the question பாருங்க, find the ratio in which the line segment joining the points this is divided by the xy plane. xy plane, you have to find the ratio, very easy. So you have to find the ratios, right? So ratio கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு equation என்னதுப்பா, x, y, z is equal to kx2 plus x1 divided by k plus 1, ky2 plus y1 divided by k plus 1, k z2 plus z1 divided by k plus 1. Okay, yes, இப்போ வந்து நம்ம பேர் கொடுப்போமா, x1 y1 z1 x2 y2 z2. okay, so இதுல வந்து one thing they have said, it is a yz plane. yz planeல யார் மட்டும் தான் இருப்பாங்க பசங்களா, that is x, y, z. This is the coordinate form. Okay, so substitute பண்ணுங்க. What is x2 here, 6k plus what is x1, 4 divided by k plus 1. நான் இது மட்டும் தான் substitute பண்ணுவேன். I don't want to substitute these and all, and I don't have time. எனக்கு டைமே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன் டே பசங்க, ஒரே ஒரு வேல்யூ, நோன் வேல்யூ, தட் இஸ் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் வந்து 0, அது மட்டும் தான் எனக்கு நோனா இருக்கு, மற்றது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து எனக்கு தெரியாது. So what I will do, so 6k plus 4 divided by k plus 1 is equal to equate, I will equate this to 0, simple. So 6k plus 4 is equal to 0, 6k 6k is equal to minus 4 and k is equal to minus 4 by 6 and k is equal to minus 2 by 3. We will only take the positive value, that is k is equal to illati m1 by m2 is equal to 2 by 3. Okay, clear? Okay, fine. Yes. Okay, next. சொல்லியாச்சு. Next, find the coordinates of the point trisection. Okay. Again, 3 vertices of a parallelogram ABCD are this and this and this. Find the coordinate of the fourth vertex. எல்லாமே வந்து என்ன சொல்லலாம், everything is from 10th. என்ன, ஓகே, ஒரு இன்னொரு கோஆர்டினேட் அவங்க ஆட் பண்ணிருக்காங்க, மத்தபடி எல்லாமே சேம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஏபிசிடி, okay, you have to find the d vertex, correcta? So what is a here, 3 comma minus 1 comma 2, what is b,
1 comma 2 comma minus 4. What is C? Minus 1 comma 1 comma 2. So diagonals தேவையா? Yes, definitely. So diagonals வந்து they are not equal, but அவங்களோட midpoint they bisect at one point. So bisect பண்ற point is the same. So அவங்களோட midpoint வந்து என்னவாக இருக்கும்? Same ஆ இருக்கும். So I can find the midpoint, right? AC, midpoint of AC. Midpoint of AC. What is midpoint of AC? Minus 1 plus 3 by 2 and 1 minus 1 by 2 and 2 plus 2 by 2. So this is this is 1, 0, 2 plus 2 is 4, 4 plus 4 by 2 is 2, 1, 0, 2. So this is our midpoint. So midpoint வந்து 1, 0, 2. So fourth vertex கண்டுபிடிக்கலாமா? Yes, you can easily find out. So midpoint of BD. BD ஓட midpoint. Okay, so BD ஓட midpoint. இப்போ வந்து இந்த coordinate எனக்கு தெரியாதா? So x, y, z அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். x, y, z. Okay. So that is midpoint வந்து எனக்கு already தெரியும். That is 1, 0, 2. So that is equal to x plus 1 by 2. X plus 1 by 2, comma 2 plus y by 2, comma minus 4 plus z by 2. Equate பண்ணலாமா? Yes, equate பண்ணலாம். Super equate பண்ணலாம். Okay, so what will be the answer? X plus 1 by 2 is equal to 1. X plus 1 is equal to 2. X oda value is 1. Okay. So next 2 plus y by 2 is equal to 0. Y oda value is minus 2. Okay. Next minus 4 plus z by 2 is equal to 2. So inga vandu 2 varum, z oda value will be 8. So what is the coordinate? So that is 1 comma minus 2 comma 8. That's it. In the question பாருங்களேன், the origin, if the origin of the centroid of the triangle PQR with vertices this and this, find the values of A, B and C. Okay, so first நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் centroid அப்படிங்கிறது. Centroid of a circle. So if you want to find out the என்ன சொல்லலாம், coordinates of centroid of triangle அப்படிங்கிறது, this is nothing but x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3 and z1 plus z2 plus z3 divided by 3. Okay. So this is the equation to find the coordinates of the centroid. So இப்போ வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, if the origin is the centroid of this triangle. So இந்த triangle ஓட origin அதுதான் வந்து centroid அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. கரெக்ட்டா? So that is 0, 0. That is equal to 0, 0 is equal to x1 plus y1. x1 2a minus 4 plus 8 divided by 3. It's not என்ன சொல்லலாம், it's not 2 it is 3. correct or centroid அப்படிங்கிறது? Yes, by 3. Okay. Yeah, what is y1? 2 plus 3b plus 14 by 3, comma 6 plus 6 minus 10 plus 2c divided by 3. Okay, so இதுக்கு வந்து என்னப்பா ஆன்சர் வரும்? 2a plus 4 by 3. Okay, I will just equate it. எல்லாமே equate பண்ணலாமா? So 2a plus 4 by 3 is equal to 0. 2a is equal to minus 4. A is equal to minus 2. Okay, next 16 varma. That is yes, 16 plus 3b
is equal to 0. 3b is equal to minus 16. B is equal to minus 16 by 3. Okay, next. Inga minus 4 plus 2c is equal to 0. 2z is equal to 4. C is equal to 2. So what are the values of A and B? A is equal to minus 2. B is equal to minus 16 by 3. And C is equal to 2. Yes? Okay. Okay, so that's it for 3D geometry. மத்தது எல்லாமே சேம் தான், நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம், no problem at all. So I hope உங்களுக்கு வந்து 3D geometry is easy. இது வந்து skip பண்ணக்கூடாது. Okay, so that's it for today. I hope you had a wonderful session because I had a wonderful session. But I miss you guys. Live எடுக்க முடியல, எனக்கு I am very வருத்தப்படுறேன். But it's fine. We will meet in the next class. Okay. So this is your Sreeshma ma'am. அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. And இதோட நோட்ஸ் நான் வந்து I will upload it in the நம்மளோட டீம் வந்து வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டில அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க. Okay, so that's it for today. I hope you had a wonderful session. And by this is your Sreeshma ma'am leaving, and I will see you on the next session. Bye bye and take care.